pleasure to meet all the plethora of the combination of various engineering college students. See friends, for the next 45 minutes or 35 minutes, whatever the time that is stipulated to me, I am going to speak about two important aspects. Aspect number one is yourself. Aspect number two is your goal. ஏன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் வந்து NSS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. Because of the simple reason that NSS students will be on a proper tone. Because they are already serving lots of people and they have got the mentality of serving plenty of other people as well. So it becomes very easy to treat and train the NSS students. So I am going to give a very informal kind of a speech, but at the end of the speech, you will have lots and lots of takeaways to take back home. So as they have introduced, in the session, I am confident that I have been doing this soft skills training for the past 11 years, and I have been in this profession, and I have trained many people. So youngsters pulse and that is the reason I am here in front of all of you. So, with your kind permission, shall we start? Yes, thank you. If you got any irritation and annoyance, but 45 minutes, I request your kind attention to us. Definitely, use maybe in a couple of weeks' time, or a couple of months' time, or a couple of years' time, in the session of because I am worried about not you, my dear friends. I am worried about two people who are back home, your parents, your mom and dad especially. Because dream without any education, your mom and dad, plenty of people, plenty of youngsters, mom and dad, are not properly educated. But our dream everlasting, big, enormous dreams. My daughter has gone to the college, my son has gone to the college, and when he or she comes back as a graduate, the person will be like this, the person will be like that. TV le endha hero paatha avangalukku paniyam thavu. Endha achiever paathalum, sorry. Endha achiever paathalum paniyam thavu. News la endha oru extraordinary person solittu periya level la and person oda popularity pathi pesumbodhu avangalukku paniyam thavu. Ena avangalukku neenga dhaan ulagam. But the question is, are we really giving a proper justice to our parents who are considering us as work? Parents correct level of justification. That's the biggest question. Some people might say, yes, your teachers, your parents, your best friends, your brothers, sisters, everybody is having a desire. They want to see you as a personality from being an ordinary person. So how do we convert ourselves from person to personality? How do we convert ourselves from being average students to professionals? So if I learning, all those are proper amenity switches for converting yourself from being a person to personality. So we can call it as learning, we can call it as lessons, or we can call it as switches. So in formula, I am going to give a couple of tools and techniques for converting yourself from being a person to personality. NSS students. NSS students are already personalities. ஏன்னா எந்த விதமான பிரதிபலனும் எதிர்பாராம ஒருத்தருக்கு சர்வ் பண்ற மென்டாலிட்டி NCC ஸ்டூடெண்ட்டை விட NSS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. So you are already definitely சீஃப் கெஸ்ட் வந்தவங்களுக்கு கை தட்டுறதை விட இன்னைக்கும் நாளைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய கை தட்டிட்டே போகலாம் because you are so much good people. So you deserve lots and lots of applause from my side and from everybody's side. ஏன்னா நான் காலேஜ்ல இருக்கும்போது நான் NSS இல்லை. நான் போய் சொல்லணும். நீங்களும் நம்பிடுவீங்க நான் NSS அதை பண்ண இதை பண்ண அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கேட்டுதான் போக போறீங்க because you don't have any evidence to check up whether this guy was in NSS or not. But I strictly admit with you I was not into NSS. I was into NCC but I was not into NSS. NCC student கூட ஒரு சின்ன சின்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா I will get some certificates and tomorrow I can vouch on the point that NCC நான் learn பண்ணதை வச்சு I can get into police section, I can get into army section அப்படின்னு. ஆனா எந்த சர்டிபிகேட்டுமே கூட இல்லாம கொஞ்சம் கூட சர்வீஸ் அப்படிங்கிற அந்த மோட்டோட ஒரு சின்ன டெப்ரிசியேஷன் கூட இல்லாம இருக்கிறது அந்த NSS மட்டும். So again I am saying you are to be appreciated and it is my duty to be a person you will not very easily be distracted. Do you understand? Do you agree with me? Yes or no? I have a goal and I always think about that particular goal. No matter whatever happens around me, idiye vandalum I will always be towards that particular goal. அப்படிங்கற மாதிரி இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. Those categorical people will not be very much attuned to distraction. And you should take plenty of effort for making them distracted. You should take plenty of efforts to make them distracted.
So the distraction அப்படிங்கிறதுக்கு main காரணம் ரெண்டே ரெண்டு தான். Not having proper goals and having a lot of self doubts. நம்ம மேலே நமக்கு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். So the first movie clipping that I'm going to show is a very important reality about yourself. Look at this. I don't know how far you would be able to take it up. You know, konjam dulla irukku extreme, but still I would like to make it up, right? Nothing to worry. I'll describe. The lumens of the projector is little less. Another question. Can you see a person on the left hand side? Yeah, there is a person. There is a person on the left hand side. And there are two other people. There are two other people on the right hand side. Okay? The white color surface a person standing with a white blazer. And there is another person who is red color image. I mean, perhaps you are not able to see that, but still I would like to say, there is another person who is red color, who is red in this image. The red image அப்படிங்கிறது நல்லா பாத்துங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அவருக்கு நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு. You got plenty of. So இப்ப இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து the red image ஓட image தெரியுது, but உங்களுக்கு unfortunately தெரியல. But can you see the white image? Yeah, slightly. பாத்தீங்களா, white image தான் இந்த மாதிரி lumens கம்மியான ப்ரொஜெக்டர்ல கூட நல்லா தெரியும். Red image is not really visible. Who are these two people அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ரெண்டு பேர். There are two people who are living inside you. One person's name is ID, another person's name is super ego. இது நான் சொல்லல. Have you ever heard about Dr. Sigmund Freud? Dr. William James? William James, Sigmund Freud, the renowned psychologist in the world. William James was the father of psychology. இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, when a person is an youngster and when the person is trying to shift himself from the adolescent to the adulthood stage அப்படின்னா அவனுக்குள்ள ரெண்டு பேர் regenerate. There are two people who are regenerated in that youngster. One person is called as ID, another person is called as super ego. This ID is very negative. உங்களை மோசமான பாதையில கொண்டு போறதும், ஒரு முக்கியமான விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண விடாம தேவையில்லாத விஷயத்தை பத்தி உங்களை யோசிக்க வைக்கிறதும், பொய் சொல்ல வைக்கிறது, பொறாமப்பட வைக்கிறது, உங்களையே தாழ்வா நினைக்க வைக்கிறது, உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் டவுன் ஆக்குறது, இது எல்லாமே அந்த ரெட் இமேஜோட இருக்கு. But on the other hand, we have this white image, which is called as super ego. In French expression, super ego அப்படின்னா அழிக்க முடியாத தெய்வ சக்தி. And French expression ID அப்படின்னா IT அப்படின்னா அழிக்க முடியாத evil, துஷ்ட சக்தி. So you got two people. You got an evil that is everlastingly going to live within you, and you got an angel which is everlastingly going to live with you. An youngster has got a big responsibility of controlling this ID and give more life to the super ego, right? So you saw in the beginning of the clipping, I mean, you saw a person who was in the right hand corner. That person's name is David, for example. This David contains two people within himself. One person is the ID, another person is the super ego. That person, if he gives more choices, if he gives more of his concentration towards the ID அப்படின்னா அந்த person மோசமான நிலையில அவன் வாழ்க்கையில தள்ளப்படுறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. But if the person is really awakened himself on a smart basis, if he starts give lot of attraction, if he starts giving lot of attention towards the super ego, the person will definitely be a very good entrepreneur, the person will be definitely goal oriented, and the person will be a successful person. And the American Medical Association research says that an youngster contains 68,000 thoughts in a day. In a day, which is a bizarre figure, right? So 68,000 thoughts in a day. 14 மணி நேரம் ஒரு நாள்ல முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மைண்ட்ல 68,000 எண்ணங்கள் இருக்கு. And out of those 68,000 thoughts, 0.1% is positive. Rest are negative. What a great astounding kind of a data. 0.1% is positive. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நம்மளே அறியாம we are giving more attention towards something called as this ID, and we are giving less attention to super ego. Now, if you see this movie, it describes even more. Now, these two people, நீங்க 5 வயசா இருக்கும்போது உங்களுக்குள்ளே எமர்ஜ் ஆனாங்க, right? So this is super ego. Super ego gives you value system. It gives you discipline. It gives you lots of good deeds, good thoughts. ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சேலஞ்ச் நீ ட்ரை பண்ண கண்டிப்பா உன்னால செய்ய முடியும்னு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுச்சுன்னா, mind you my dear friends, that voice is a super ego's voice. And when something in your voice says that you are really bad, then it is Freddy's voice. Now look at this. There is a conversation between the boss and the subordinate. The boss, and this guy is a subordinate. அவங்க பாஸ் கிட்ட
பேசிட்டு இருக்கும்போது your faceல வந்து ஒரு change நீங்க பாப்பீங்க. You will see a change in this man's face because of this person. This person mesmerizes him, stating that particularly called out. This guy is a very smart guy, and this is you. Idan neenga, and you've got this red person inside you, and you've got this white person inside you. Idha basic psychology. என்னைக்கு நீங்க இந்த ரெட் பர்சனுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ உங்ககிட்ட நெகட்டிவ் திங்கிங் ஜாஸ்தியா இருக்கும். You will have lots and lots of negative influences into your mind. I cannot do this. என்னால அதை செய்ய முடியாது. இதுவரைக்கும் நான் அதை ட்ரை பண்ணதில்லை. People say that the future is a big question mark, and I'm doing my civil engineering, I'm doing my CS engineering, I'm doing my mechanical engineering. I don't know whether things are going to be smooth after I finish my graduation. எனக்கு வேலை கிடைக்குமா தெரியல. இந்த எண்ணங்கள், these negative attitude is all coming because of which influence? Ideal influence or super ego influence? You're right, ideal influence. But how to tackle this? இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? Okay sir, you have given me the problem. Problem என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. But what is the solution? The solution is very simple, my dear friends. If you have to be really oriented towards super ego influence. இன்னும் clear-ஆ சொல்லணும் அப்படின்னா, you have got these two people living inside. Two people living inside. As you could see that, you have two people working in your mind factory. One person's name is Mr. Triumph. Maybe we can give this image to Mr. Triumph. Another person's name is Mr. Defeat. Maybe we can give an image of this to Mr. Defeat, or any vulnerable villain that you had been seeing in the movies. Now the problem is, Mr. Defeat makes you feel so low. He attacks your self-esteem. He reduces your performance. Forget the fact that you're an NSS service-oriented student. ஒரு சாதாரண யங்ஸ்டரா பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃபீட்டோட மோடு தான் உங்களுக்கு அதிகமாக வேலை செஞ்சிருக்கும், right? So he makes you feel low and he attacks your self-esteem. Whereas Mr. Triumph, he puts the best. He brings out the best performance inside you, most importantly. And also, the second category of Mr. Triumph is that he always tries to make you work smarter with total confidence. இது எல்லாமே ஒரு small change உங்களுடைய மைண்ட்ல பண்றது மூலமா கிடைக்குது. I mean, it's your choice whether to give life to Mr. Defeat or Mr. Triumph. Mr. Triumph is a super ego we saw, and Mr. Defeat is the ideal that we saw. So the choice is entirely yours. You know why some multinational corporations are in the world? In the nana mattum kandipa vaalukira maarukka mattum. And one fine morning somebody came and told you today's your results are out, and you're supposed to go and see the newspaper, or you're supposed to go to a browsing center to see the result. And that time, where are you activating your ID or where are you activating your super ego? You tell me. Who was activated? ID or super ego? Mr. Triumph or Mr. Defeat? Choice 1, sir, I activated super ego. Choice 2, sir, I activated ID. Choice 1 or 2, choose the best answer, my friends. Whom did you choose? ID. Some people say ID. That will be case. The point is, in your past life, you have been really choosing this ID mentality. Sometimes you have been really choosing this super ego mentality. Sometimes, is it audible properly? Yeah. So, the point is, you have been choosing your ID, you have been choosing your super ego. And the moment you have started choosing your super ego, you have been successful. Over a division, you need to ask 3 most important questions. And the most important questions are but before that, since we have spoken about ID and super ego mentality, I wanted to have a good look at this particular image. This image is a configuration of your brain. Your brain is a configuration. Now look at this. இத்தனை வருஷமா நீங்க டெவலப் பண்ண நாலேஜ் இங்க இருக்கு. இத்தனை வருஷமா நீங்க டெவலப் பண்ண மெமரி, இத்தனை வருஷமா உங்க மைண்ட்ல இருந்த ஆன்மீக எண்ணம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இத்தனை வருஷமா நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்க லேர்ன் பண்ண சில திறமைகள், the combination of all the skills and talents that you have, and that is called as combativeness. இத்தனை வருஷமா உங்க அப்பா அம்மா, உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களே உங்களுக்காக வச்சுக்கிட்ட சில கல்ச்சரைசேஷன், கலாச்சாரம், கல்ச்சர், அண்ட் உங்களுடைய நகைச்சுவை உணர்வு, ஹியூமன், உங்களுடைய jealousy and anger, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் there is one section of your brain which is not activated so far. Even now it is on a sleep state. அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. You know which section it is? Can you figure out which section it is? And உங்களை பத்தி கூட உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும். The self அப்படிங்கிறது கூட உங்களுக்கு தெரியும். So there is one particular section. You don't
even know what is there. You don't even know what are all the skills that are available. You don't even know what are all the the strength analysis that you have. அப்படி உங்களுக்கே உங்களை பத்தி தெரியாம இருக்கிறது தான் மிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். யார் யாரெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல ஐடி ஓரியன்டட் லைஃபை வாழ்ந்துட்டு வந்தோமோ, மிஸ்டர் டிஃபீட் ஓரியன்டட் லைஃபை வாழ்ந்துட்டு வந்தோமோ, அவங்களுக்கு இந்த மிஸ்டரி அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷன்ல மட்டும் இல்லை. இந்த மிஸ்டரி அப்படிங்கிறது இது எனக்கு நிச்சயமா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இன்னிலிருந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் டூயிங் தட். இல்ல படி என்ன எனக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை, நான் புக்ல படிச்சிருக்கேன், இப்போ நீங்க உங்களை மாதிரி ஆளு சொல்றது நான் கேட்டிருக்கேன், பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஒர்க் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஃபர்கெட் திஸ் டாக். இதை பத்தி நீங்க யோசிக்கவே கூடாது. So it is a choice that I am giving you. I am not a marketer here. I am just giving you. உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். If you are okay with it அப்படின்னா இந்த psychological therapist நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். But if it is found to be little agile, little crazy, little skittish அப்படின்னா இதை நீங்க மறந்துடலாம். Right? So அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 psychological techniques. That is to convert yourself from being a person to personality, and most importantly to start living in the super ego mentality. So in the விஷயத்துக்காக I am going to give you some psychological therapies. The power will resume in couple of minutes. அதுக்குள்ள இந்த psychological therapies பத்தி ஒரு சின்ன ஓவர். Now the first therapy I am going to give is called as swish pattern னு சொல்லுவோம். Swish pattern அதாவது மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு thought pattern அப்படியே நம்ம கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் swish pattern. Switching. He switched over from this company to another company. He switched over from this place to another place. அப்ப அந்த switchingங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? மாறிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல. So அந்த வேர்ட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு வேர்ட் தான் இந்த swish அப்படிங்கிறது. So the swish pattern is going to be, இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது ஒரு சின்ன மூவி கிளிப்பிங்ல காமிக்கிறேன். அந்த மூவி கிளிப்பிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பயங்கரமா கோவப்படுவார் அவருடைய டாட்டர் கிட்டே. அந்த கோவப்படுறவருக்கு வந்து நம்ம பொண்ணுகிட்ட இப்படி ஹார்ஷா நடந்துட்டாங்க. The father is busy in an office work and his daughter is fast approaching him and she says, "Daddy, can I have some time with you?" Okay? Look at this. She comes to the father and she says, "Daddy, can I have some time with you?" But the dad is a very furious person. Immediately he gets angry. Mind you, இந்த பேட்டர்ன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற சில பேராமீட்டர்ஸை மாத்துறதுக்காக. எதுக்காக இதை நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கறத நான் சொல்றேன். But right now have a very good focus towards how this exercise should be done. Okay? Now coming back, this dad is a very furious person. He says, "உங்க நான் எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கேன், ஆபீஸ்ல ஒரு வேலையா இருக்கும்போது தேவையில்லாம வந்து டென்ஷன் பண்ணான்னு சொல்லி. Please get out அப்படின்னு சொல்லிட்டு he shows his anger towards the daughter and he asks his daughter to go out of the office." So this is an angered face. Okay? So this is a behavior. இது வந்து ஒரு behavior. இந்த behavior-ஐ இந்த ஆள் மாத்தணும்னு நினைக்கிறார். Point number 1, this is the behavior that needs to be changed. அப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா there has to be something else that we have to infringe upon. ஒரு விஷயத்தை மாறணும் அப்படின்னா வேற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம மைண்ட் இருக்கும் இல்லையா? So that's called as a desired behavior. So behavior number 1 is the behavior to be changed. Behavior number 2 is the desired behavior. Desired behavior எப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா this man has an imagination. சரி இப்படி போய் ஹார்ஷா நடந்துருக்கவே நம்ம பொண்ணுகிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு he had a very bad imagination. ஆனா இவருக்கு ஒரு glossiest imagination இருக்கு. எப்படின்னா நம்ம பொண்ணுகிட்ட இப்படித்தான் நம்ம நடந்துக்கணும்னு ஒரு imagination. That is அந்த பொண்ணு வந்து இப்படி கேட்கிற மாதிரியும் அந்த பொண்ணுகிட்ட just give me 5 minutes time, I'll finish up this work and then I will come and I will give all the time to you. அப்படின்னு ரொம்ப சாஃப்டா இந்த மாதிரி ஸ்மைலி ஃபேஸோட சொல்லணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. Alright? So this is a smiley face. He might be looking a little funny, but that's not my fault. So this is a smiley face. Now you have two behaviors, my dear friends. Behavior number 1 is this. Red background layer. You have the behavior to be changed. Okay, right? And this behavior is the angered behavior. Idha வந்து நம்ம மாத்தணும். So இத வந்து ரெட் கலர் இமேஜ்ல நம்ம வைக்கிறோம். And there is another behavior which is called as the desired behavior. And the desired behavior in the red background இருக்கிற இந்த behavior கூட on the side left hand bottom corner ல you will see a small screen. Can you see that? Can you see here a small screen, my dear friends? And the small screen is the green background. The green background என்ன அப்படி சொல்லி கேட்டா desired behavior. Swish pattern ல step number 1 இதுதான். Step number 1, you need to close your eyes. Not now. You need to close your eyes and you need to lie down flat or you need to sit straight. And you need to close your eyes. ஏதாவது ஒரு behavior எடுத்து. For example, I would suggest, all you people are NSS students, right? So I would suggest we are going to fix and goal. Step number 2, sit straight, close your eyes. Step number 2 is I want you to fix up that particular behavior to be changed in this background. Red or green? Change பண்ண வேண்டிய behavior இந்த background இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். Red or green? Green. Red. Red.
இந்த பிஹேவியர் எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிற அந்த பிஹேவியர் என்ன பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கணும்? ரெட் பேக்ரவுண்ட். அண்ட் கிரீன் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க அந்த கோல் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண நீங்க எப்படி இருப்பீங்கிறது உங்க மைண்ட் செட் நல்லா தெரியும். சைக்காலஜிக்கல் தெரப்பி, சாதாரண தெரப்பி எனக்கு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்கும், பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி. You have a particular body language in your mind that how you will be looking if you have achieved that particular profession. அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். See that mind image in what background? Green background, and that should be in a small kind of screenshot. So and the small screenshot அப்படிங்கிறது உங்க பாப்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன். ஸ்விட்ச் பேட்டர்ன் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய ஹால்ல டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும்போது நீங்க மைக்ரோஸ்கோபிக்கா எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தமாஷா இருக்கும். ஏன்னா all these people will be doing like this as if they are slapping on their own face. ஐடியா என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா physiology breeds psychology சொல்லுவோம். Emotions are created by movement. நீங்க டல்லா இருக்கிறதும் பிரைட்டா இருக்கிறதும் உங்களுடைய physiological movement சம்பந்தப்பட்டது. So when you are doing this, அதாவது மைண்ட்ல இருக்கிற அந்த green, red color image இந்த green color image கொண்டு I am going to splash over and I am going to break it அப்படிங்கறத நீங்க இப்படி பண்ணும்போது your mind gets a clear communication that this guy does not want this habit, he wants only that habit. ஏன்னா இந்த switch patternல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா you have to imagine, you have to visualize that the green color image enlarges and it breaks the red image. The green color small image gets zoomed in, enlarging, and it should break the red image, right? So this is called as swishing, alright? So the green should develop, and it should break the red. So you have to imagine as if there is a red picture out here into the mind, and you have the green color picture into your palm, and you have to do this action, visualizing that this green comes and attacks this red. நெகக்கடிக்கிற பழக்கத்தை வந்து ஒருத்தனுக்கு இது யூஸ் பண்ணி சரி பண்ண முடிஞ்சது. செயின் ஸ்மோக்கிங் பண்ற ஒருத்தனுக்கு வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அப்படிங்கறத அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த விஷயத்தை யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது. People who have the habit of consuming alcohol, they were employed with this particular exercise when they changed. So அந்த மாதிரி பெரிய வல்லரபலான விஷயங்கள்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்களோட சின்ன சின்ன வீக்னஸ் ஏன் சேஞ்ச் ஆகும்? Right? For example, Manikandan சொன்ன மாதிரி I will always be super ego oriented, I will not be ID oriented anymore அப்படினா keep that ID oriented body language of yours in the red image. Keep that super ego oriented body language of yours in the green image. So நான் ரொம்ப லேசியான person. Okay, keep the lazy body language in the red image. ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும்போது நீங்க எப்படி இருப்பீங்களோ keep that particular active body language in the green image. Idea is that green image should come and splash over red. Green splashes over red. Green splashes over red. So இதை நீங்க திரும்ப பண்ணுங்க. You are changing the pattern of your neuro-linguistic programming. உங்களுடைய brainல neuro-linguistic programming நீங்க மாத்துறீங்க. Because உங்களுக்கு brain பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு பழக்கமா மாறுது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா the reason is your frontal lobe mechanism. Let me show something about your brain before I finish up about this switch pattern. Now this is your brain, my dear friends, and there is a section in your brain called as amygdala, and this is the stem of your brain. And the switch pattern mari psychological therapies enna padudhu solli kettingana it purifies amygdala because amygdala is primary and frontal lobe is secondary, right? So primary source வந்து purify பண்றது நம்மளுடைய முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. So என்னால ஒரு வேலையை செய்ய முடியாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறது ஃபியூச்சரை பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு சார். I don't know sir, I'm nearing this third year and final year of my engineering. I don't really know what to do. Am I going to do ME or am I going to get placed அப்படிங்கறத பத்தி நான் இன்னும் யோசிக்கவே இல்லை சார் அப்படின்னா these are all bad amygdala processes because your amygdala is really activated and it is really going on a very bad fashion. You need to change it. You need to immediately change it. See, நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது சும்மா தன்னம்பிக்கை புக்குல படிச்சிட்டு இருக்கிற தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. These are all some psychological mechanism in which you have your own talents of using your own brain. ஒரு கார்ல இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸை மாத்துறதுக்கு ஒரு மெக்கானிக் தெரிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸை மாத்துறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். You need not go to somebody else asking for some help. You have to do that. So this amygdala and frontal lobe அப்படின்னு சொல்ற ரெண்டு விஷயத்துக்கு வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு. So that connection is going to be established only because of switch pattern. Okay? So again, I would like to say something about switch pattern. Reiterate. Step number 1, close your eyes. Step number 2, understand which behavior you have to change. அத முதல்ல நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். எந்த behavior நீங்க மாத்தணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவா தெரியணும். அதை நீங்க குழப்பமா இருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமான எண்ணத்தை வச்சு switch pattern பண்ண முடியாது.
Today I am going to do the switch pattern for reducing my anger. Tomorrow morning I am going to do the switch pattern for reducing my possessiveness. You'll be confused and you will soon find yourself in mental hospital. You got to be very consistent. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, how many days did I tell you to habitualize? 21 days. 21 days. Smart. You are really into the system. Smart. So 21 days. You are supposed to do one particular thought process for the next 21 days. And after 21 days, can it change? Switch pattern இருக்கிற subjectivity என்னால மாத்த முடியுமா சார்? Yes, you can do that. ஆனா அந்த 21 நாள் உங்ககிட்ட நல்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் கண்டிப்பா டெஃபினட்டா. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவனுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் டிராயிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கேன் சார், எனக்கு கையெழுத்தே ஒழுங்கா வராது, என்ன இன்ஜினியரிங் டிராயிங் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னு. So the person was very much negative. அவனுக்கு இந்த ஸ்விட்ச் பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு மாத்த முடிஞ்சு. So the first and foremost technique, or the first and foremost switch or tool and technique that I have given to you for converting your mind is called as what pattern? Switch pattern. Do you understand this? Yes, sir. Shall I go to the next one? Yes, sir. Yeah. The next one is slide on I'll show you. It's called as the 3 questions technique. In the switch pattern அப்படிங்கிறது, it is actually a therapy that you are doing. ஆனா இப்போ நான் சொல்ல போறது வந்து it is not a therapy, my dear friends. It is actually a tool that makes you get confident immediately. Immediately ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கும் immediately நம்மளுடைய கான்ஃபிடன்ட் வந்து பெரிய லெவல்ல ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறதுக்கும் இப்போ நான் சொல்ல போறது டெக்னிக் யூஸ் ஆகும். This is called as 3 questions technique. அதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ல you are asking 3 questions within yourself. Okay? அந்த 3 questions இப்போ நான் சொல்லிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் we will see உங்களுடைய ரியாலிட்டில இருந்து ஏதாவது ஒரு கேஸ், ஏதாவது ஒரு applicable கேஸ் எடுத்து அதை நான் அனலைஸ் பண்ணுறேன். The first and foremost question, in fact this is my very big favorite. என் லைஃப்ல ஒரு ட்ரெய்னரா நான் மாறதுக்கு, my qualification is MBA with PhD in counseling psychology in an American based university. I did it in correspondence based. அப்போ வந்து the PhD பண்ணும்போது there was a very big challenge way back in 2009-2010, 4 or 5 years earlier. அந்த டைம்ல I was put into lots and lots of challenges. இந்த விஷயத்தை நானே யூஸ் பண்ண பிறகுதான் எனக்கு அந்த challenges இருந்து வெளியில வர முடிஞ்சு. Look at those 3 questions. The first, I think it should be this question. What is the first question? Can you read it out? What should I focus on? And what is the second question? What should I focus on is the first question. What does this mean is the second question. What should I do is the third question. So, ஒரு சிச்சுவேஷன்ல உங்க மைண்ட எனர்ஜைஸ்டா நீங்க மாத்திக்கிறதுக்கு, உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் ரேஷியோவை பெருசா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு 3 விஷயத்து மேல நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 1, உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எது மேல இருக்கு. பாயிண்ட் நம்பர் 2, அந்த ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு இப்ப எதை குறிக்குது, எதை மீன் பண்ணுது. பாயிண்ட் நம்பர் 3, இது சம்பந்தமா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க. Focus, the meaning and the action. Focus, mean, do. That is attention, the meaning and the action, doing action. For example, இங்க உட்கார்ந்துட்டு இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது அடுத்த வாரம் இருக்கிற செல்ஃப் பிராக்டிகல்ஸ் பத்தி நீங்க யோசிச்சுட்டு உங்களே நீங்க பயமுறுத்திட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான சாரோ ஃபேக்டர்ஸ் இங்க நிறைய பேருக்கு இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வேற யாருக்குமே வராது. Or you think about you get back home this evening and you have a very big problem at your family and you are so much dejected about the problem. நாளைக்கு மார்னிங் இங்க வரீங்க, நேற்று ஈவினிங் நடந்த விஷயத்தை பத்தி திரும்ப யோசிக்கிறீங்க and your mind is not very comfortable to attend the function at all and you are totally perplexed, you are totally sorrowed. இந்த ரெண்டு கேஸ் எடுத்து, one youngster thinks about the self practicals and his nervousness towards it. Another case is one youngster thinks about the family problem that was happening the previous day. All right? Or எழுது. Hi. அதுதான் நான் பார்க்கணும். ஸ்லீப்பிங் தெரபின்னு நிறைய பேருக்கு கொடுப்போம். ஆனா மைக் ஸ்பீக்கருக்கு பக்கத்தே உட்கார்ந்து இவ்வளவு டீப்பா தூங்குறேன்னா எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. Fantastic. Good job. So coming back. So 2 individuals, one person has got this. இப்போ I want this first person. இந்த first person எடுத்துக்க, the self practical oriented person. அந்த person எடுத்துக்க. I want him to ask these 3 questions. What do I focus on now? இப்போ நான் எதை பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்றேன்? What is he focusing on? He's focusing about the self practical. Immediately next question is, what does that mean? இப்போ
இந்த எண்ணம் எனக்கு ரொம்ப தேவையா? சீரியஸ்லி பிராக்டிகலா யோசிங்க. இப்போ இத பத்தி யோசிக்கிறது ரொம்ப அவசியம். இப்படி யோசிக்கிறதுனால ஒன்னா ஒரு எண்ணம் நம்ம மைண்ட்ல தோன்ற ஒரு எண்ணம் ஒன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பெயினை கொடுக்கணும். அது என்னன்னே தெரியல. தமிழ்நாட்டு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பெயினை கொடுக்குற எண்ணங்களை பத்தி மட்டும் தான் யோசிக்கிறதுக்கான பக்குவம் இருக்கு. எப்படின்னு தெரியல. Who taught you this? I don't know. Either a thought should give pleasure or a thought should give pain. Okay? So on the what does this mean அப்படிங்கிறதுல இன்னொரு முக்கியமான, does this thought give me pleasure or it gives me pain? Pain அப்படின்னா தயவுசெய்து அதை வச்சுட்டு இருக்காது. You will not have a hot thermostat holding into your palm, will you? ஒரு ஹீட்டான தெர்மோஸ்டாட்டை கையில் பிடிச்சிருப்பீங்களா? இல்ல. அதே மாதிரி தான் holding a thought which is senseless, meaningless at that point of time. See, self practicals senseless நான் சொல்ல வரல. ஆனா ஒரு செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது thinking about the self practicals is merely senseless because your focus is not on the session. Your focus is only on the self practicals. So what does this mean? Does this give me pain or does this give me pleasure? No, it gives me pain right now, but it might be giving me pleasure. இத நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னா கண்டிப்பா இந்த ஃபியர்ல இருந்து என்னால வெளிய வர முடியும். இந்த கான்வர்சேஷன் உங்களுக்குள்ள நடக்கும். எப்ப நடக்கும்? Only when you ask this question, my dear friends. And what is the third thing? What should I do? Okay, இந்த எண்ணம் எனக்கு மறுபடியும் வராம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? Maybe I have to start preparing myself. Maybe I have to spend some time for this particular thing. இந்த self practicals related நான் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் நிறைய கத்துக்கணும், self practicals practice பண்ணி பார்க்கணும். I have to conduct a demo for it அப்படிங்கிற மாதிரி. இது எதையுமே பண்ணாம, இந்த மூணு क्वेश्चंस எதையுமே கேட்காம அந்த தாட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ரொம்ப டல்லா இருந்தீங்கன்னா 5 minutesல you become a distracted person. இததான் நம்ம ஐடி ஓரியன்டட் பிஹேவியர்னு செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தோம். இத மாத்திக்க யாருனாலயுமே முடியாது, உங்களை தவிர. God will not come and change your parameters in your brain. Your parents cannot come and இப்ப இத பத்தி யோசிக்காத மாத்திக்கோ. சின்ன வயசுல உங்களுக்கு இத பண்ணா நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நினைச்சு அழுதீங்கன்னா உங்க மைண்ட் டைவர்ட் பண்ணா ஞாபகம் இருக்கா? You start crying that the chocolate was not given, but your parent, your mom or dad would have diverted your mind. வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லி உங்க மைண்ட் டைவர்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதேதான் நீங்க உங்களுக்கு அடல்ட்டான பிறகு நீங்களே உங்களுக்கு பண்ணிக்கிறீங்க. மைண்ட் டைவர்ஷன் டெக்னிக். You are just thinking about a different thing. அதாவது நெகட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கறத நீங்க ஹோல்ட் பண்ணாதான் அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங். யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை இந்த ஒரு விஷயம் தான். அதனால தான் அதை பத்தி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு. The biggest problem of an youngster is negative attitude. Thinking very much ill about himself or herself. Thinking very much self-limited about himself or herself. So ask this 3 questions. Does this focus give me a pleasure or pain? Pleasure ஆர்த்தா மட்டும் அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. பெயின் ஆர்த்துச்சு அப்படின்னா avoid that thought and switch it immediately. டிவில ஒரு சேனல் பார்க்குறோம், நமக்கு அது பிடிக்கல அந்த ப்ரோக்ராம், இமீடியட்டா என்ன பண்றீங்க? You change the channel, right? So that's the same mechanism for your mind management also. Change it immediately. So change பண்றதுக்கு உங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு. Think about the goal that you are going to have. Think about the fulfillment that you are going to have because of this session. Think about the fulfillment that you will be having after you become a graduation. நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குல்ல. So narrow down your focus towards those things. So change the focus. Focus on where you want to go. Don't focus on where you don't want to go. Formula 1 race practice நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற first practice இதுதான். They will ask you to sit in a car. And in the car there will be 3 switches. Switch number 1, semi-diversion. Switch number 2, major diversion. Switch number 3, spinning. நீங்க அந்த பக்கம் உட்கார்ந்துருப்பீங்க, உங்க ட்ரெயினர் பேசஞ்சர் சீட் உட்கார்ந்துருப்பாரு. உங்க ட்ரெயினர் நினைச்சா அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அவருக்கு தான் அந்த 3 switches இருக்கும். ஐடியா என்ன தெரியுமா? ஸ்பின் ஆனாலும் சரி, செமி டைவர்ஷன் ஆனாலும் சரி, மேஜர் டைவர்ஷன் ஆனாலும் சரி, உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரே ஒரு கோச்சிங் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, think and focus on which road you want to go. You will start, you will accelerate, right? 100 meters or 100 kilometers per hour or 100 miles per hour, 200 miles per hour, 300 miles per hour, 350 miles per hour அப்படிங்கிற அந்த கேலரிங் ஸ்பீடுக்கு போகும்போது கரெக்டா he will switch down, spinning அப்படி switch பண்ணுவார். கார் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிக்கும். அவருடைய லைஃப் ரிஸ்க்ல இருக்கு. கார் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த டைம்ல your mind should work very smart. ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஐயோ ஆடவா finish. அப்படி யோசிச்சீங்கன்னா முடிஞ்சு. ஐயோ எங்க போறேன்னு எனக்கு தெரியலையே, தான் கவுத்து விட்டுறேன், முடிஞ்சு. I know where I want to go and I have to concentrate on that spiraling road. Left நோக்கி போற ரோடுக்கு நான் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி நீங்க திங்க் பண்ணி அதோட ஃபோக்கஸ் நேரோ டவுன் பண்ணும்போது automatically your arms will be spiraling the steering wheel according to it and the wheels started catching and you will be going towards it. What is the science behind it? Focus on where you want to go, don't focus on where you don't want to go. என்னைக்கு அந்த Formula 1 racer கரெக்ட்டா இந்த ஃபோக்கஸ்ல வந்துட்டு பெரிய லெவல்ல ப்ரோமோட் ஆகுறானோ only then he is called as a Formula 1 racer and he is allowed to get into a function, he is allowed to get into a race competition for the first time in his life.
அதே நம்ம மைண்டும் அதே தான் லைஃப். Where are you focusing on? நம்ம கிட்ட ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இல்ல. What I'm going to do next month ங்கிறது நமக்கு தெரியாது. What I'm going to do next year அப்படிங்கிறது தெரியாது. So bring up a particular role, a particular goal in your mind and always focus on that. Change your thinking, goal oriented, focus oriented. அதான் இந்த மூணு விஷயங்கள். So 3 questions. What do I focus on now? ஒவ்வொரு நேரத்தையும் நான் எதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். What does that mean? அது சம்பந்தமா இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்? நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம what do I focus on? I'm focusing on what I'm going to do next year. What does that mean? அந்த எண்ணம் உனக்கு எதை மீன் பண்ணுது? That means my life. அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். That means every important aspect for me in my life. What am I going to do? I'm going to do plenty of things. I've got the action strategies and plan of actions. To-do list கிட்ட இருக்கு. அதெல்லாம் நான் செய்ய போறேன். Fantastic. இந்த மாதிரி உங்க லைஃபை நீங்க மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா that's called as personal leadership. Otherwise, it's personal disaster. Which way you want to live your life is your choice. Is it going to be a personal disaster or is it going to be a personal leadership style? I mean, it's your choice. The choice is the வார்த்தையை நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்றேன் இந்த செஷன். எல்லா ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் நீங்க எப்படி உங்க மைண்டை மாத்திக்கிறது உங்களுடைய choice. So I have given you 2 techniques. The first technique was, the second technique is the 3 questions. Now we are moving on to the third question and third therapy. And before we move on to the third therapy, I wanted to focus on this one. அப்புறம் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். முக்கியமா உங்களை மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who have got the combination of technical ideas to be into the mind and soft skills area into the mind. உங்களுக்கு மட்டும் தான் டெக்னிக்கலாவும் யோசிக்க தெரியணும், human resource orientedly யோசிக்க தெரியணும். The parenthesis is very very simple, but yet it is very very critical. You have to think on a technical basis. At the same time, you have to think on, progress oriented நீங்க யோசிக்கணும். And I would like to welcome you to listen to this particular third technique I'm going to say. It's called the psychokinesis technique. If you do this particular technique for the next 4.5 years, my dear friends, 4 வருஷம் தொடர்ந்து இந்த டெக்னிக்கை கன்சிஸ்டன்ட்டா நீங்க செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா, by looking at an object you can make the object move, right? If you are doing this for 7 years or 8 years on a continuous basis, you can resize the object size. Just like the boy is bending the spoon, you can resize the object. Mesmerism அப்படிங்கிற டெக்னிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Hypnotism ங்கிற டெக்னிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. You know what is mesmerism? Frank Anton Mesmer அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். He was a doctor. அவர்கிட்ட போய், சார் எனக்கு தலைவலிக்குது அப்படின்னா, அப்படியா, ரைட், ஓகே, look into my eyes. You look into his eyes and he keeps his 2 fingers on your neck. 15 minutes, your headache is gone. So I got some intestine problems, I got some stomach problems. Fine, okay, look into my eyes. And he keeps his finger at the back lobe of your spinal cord. The illness is gone. So பார்வையால உங்களோட எனர்ஜியும் அவரோட எனர்ஜியும் மிக்ஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய திறமை அது அவருக்கு கொண்டு வந்தார் Frank Anton Mesmer. அதனால தான் mesmerism அப்படின்னு மாறிச்சு. And from that mesmerism it started emerging into hypnotism. அதனால ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 டெக்னிக் இருக்கு. Light up a candle and see the flame. இதை எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும், சின்ன வயசுல சில பேர் பண்ணிருப்பீங்க. இதை விட இன்னொரு டெக்னிக் இருக்கு, அந்த டெக்னிக் நான் சொல்றேன், அதை கேளுங்க. I mean, you might be also using it. When I was a UG student, I was doing that. You got to take a blank piece of paper and put a dot in the middle of the paper and draw almost about 12 to 15 concentric circles around the dot. Small circle, little bit big, little bit big, little bit big. So concentric circles. You start with the dot, my dear friends, and you move on your pupils on the circle lines. The circle lines மேல அப்படியே மூவ் பண்ணுங்க. Just try to move on. First concentric circle இருந்து 15th concentric circle வரைக்கும் மூவ் பண்ணிட்டே வரும். கொஞ்சம் தலை வலிக்கும் beginning stage. But if you start practicing it அப்படினா, you can become a very good leader. ஏன்னா உங்க பேச்சை யாரும் ஆர்கியூ பண்ண மாட்டாங்க. Because you get a default power into your eyes and there will be a wonderful clarity in your thinking. ஒரு முக்கியமான decision making situation or problem solving situation எல்லாம் உங்ககிட்ட அவ்வளோ clarity இருக்கும். Because you are focusing on these concentric cycles and the timeல உங்களுடைய level of mind வந்து நீங்க கட்டுப்படுத்துறீங்க. You know about the levels of mind, right? How many levels are there for the brain in getting? We'll come back to the psychokinesis technique. Since I spoke about the levels of the mind, I would like to iterate to you the levels. உங்களுடைய மைண்ட்ல மொத்தமா 4 levels இருக்கு. There are 4 levels. Look at this level. This is the first and supreme level. It's called as alpha level. In the alpha level பாத்தீங்கன்னா your brain waves are like this, very very calm, very very composed, not so much agitated. And in alpha level you will have peace of mind, your concentration will be good, your memory will be good,
lateral thinking ஒரு இன்ஜினியரிங்க்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் இது lateral thinking. The ability to think about 2 or 3 factors at a given span of time is called as lateral thinking. And this lateral thinking will be available to you when only when you have practiced your mind to be in which level? Alpha level. There is another level, a supreme level. Alpha level வந்து junior அப்படினா அதுக்கு ஒரு senior இருக்கு. அது என்ன level அப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா it's called as theta level. I'll show you. Look at this. In theta level, it's much more simplistic. See, your mind waves are even more composed, and you are a master of planned action in theta level. You are very disciplined, most important for a student segment. You will have spiritual thoughts, which is very, very important these days, and you will have your character on an elected basis. இந்த சமுதாயமும் சரி, உங்க பேரண்ட்ஸும் சரி, உங்க டீச்சர்ஸும் சரி, உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற MNCs, கம்பெனிஸ் எல்லாருமே சரி, எல்லாருமே நீங்க இந்த லெவல்ல இருக்கணும் தான் எதிர்பார்க்கறாங்க. ரைட்? டீச்சர் லெவல். ஆனா உங்க லைஃப் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. கம்ப்ளீட்டா ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. எத்தனை நிமிஷங்கள் நீங்க டீச்சர் லெவல்ல இருந்தீங்கங்கறத வேல்யூட் பண்ணி. Sometimes you might have been feeling so good about a particular examination. But examination you might be blasting. Wonderful opportunity. Effortless 85 மேல நீங்க வாங்கிருப்பீங்க out of 100. Theta level உங்க brain work ஆயிருக்குன்னா. Sometimes somebody came and appreciated you wholeheartedly for the thing that you have done. Wonderful job பண்ணா நீ. இங்கேயே நீ வந்து எல்லாரையும் ரொம்ப அஸ்ட்ரானட்டா ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டு we are very happy and we are very proud of you அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த டைம்ல நீங்க செஞ்ச அந்த வேலை it wasn't theta level. சரி, இந்த ஆல்பா லெவல் தீட்டா லெவல் இது ரெண்டு ஒரு பக்கம் இருக்கு. சைக்காலஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் நம்ம 95% ஆஃப் தி டைம் எந்த லெவல்ல ஸ்பெண்ட் பண்றோம்? which level we are spending most of the time on அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா unfortunately வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா it is a level of mind called as beta level where there are 3 things only: anger, sorrow, anxiety. இதுதான் நம்ம கிட்ட பஞ்சம் இல்லாம அதிகமா இருக்கும். sorrow, anxiety, and this level my dear friends is called as beta level. 40 to 14 cycle per second ல இருந்து உங்களுடைய brain waves அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். very 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 fast. And you will not be able to exercise any control over this beta level. இந்த beta level ல இருந்து நீங்க alpha லெவலுக்கும் theta லெவலுக்கும் கன்வர்ட் பண்ணி உங்களுடைய decisions, உங்களுடைய problem solving, உங்களுடைய planning, strategizing and action oriented thinking உங்களுக்கு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா I think psychokinesis is a wonderful technique. And that psychokinesis is nothing but seeing a flame for 15 minutes without blinking your eyes. Initially, இந்த meditation பண்றவங்க இங்க இருப்பீங்க, யோகா பண்றவங்க இங்க இருப்பீங்க. meditation யோகால ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன? செல்ஃப் டிசிப்ளினா ஒரு 15-20 minutes வந்து நம்மளே ரெகுலேட் பண்ணி இருக்கிறது தான் நம்ம மெடிடேஷன் சொல்றோம். தெரிஞ்சு தூங்குறது தான் மெடிடேஷன். தெரியாம தியானம் பண்றதுக்கு பேர் தூக்கம். நம்ம கிளாஸ்ல எந்த தடவை தியானம் பண்றோம்? தெரிஞ்சு தூங்குறோம் இல்லையா? ஆனா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஏனோ தெரியல நம்மளை திட்டிகிட்டே இருக்காங்க. நல்ல விஷயம் தான், தெரிஞ்சு தூங்குறோம், தியானத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. So தெரிஞ்சு தூங்க, conscious sleep is equal to meditation and unconscious meditation is equal to sleep. Why meditation is so powerful? Meditation is so powerful because automatically your theta level of mind expression and alpha level of mind expression automatically this is being enacted upon. Beta level, கோபம், அது அளவுக்கு அதிகமான கவலைகள், உங்களே நீங்க சந்தேகப்படுறது, படபடப்பா இருக்கிறது, இந்த நெகட்டிவ் ஈமெயில்ஸ் அதை பத்தி யோசிக்கும் போதே நம்ம மனசுல ஒரு வாய்ஸ்லெஸ்ஸான ஒரு திங்கிங் வர்றதுக்கு காரணமே நீங்க பீட்டா லெவல்ல இருக்கிறது தான். Perhaps the best technique to escape from the beta level and advance yourself to alpha level, where you can have more of your self-confidence, where you can have more of your self-esteem. If there is one tool available, yes, the tool is psychokinesis technique. Step number 1, light up a candle. Keep the candle 10 feet apart from you, away from you. See the flame of the candle for 10 minutes. For the first 5 or 6 days, allow yourselves to blink the eyes. But naturally 10 days அப்படிங்க போகும்போது உங்களால கண்டிப்பா 15 minutes கான்சென்ட்ரேட்டா அந்த ஃப்ளேமை வந்து கண்டு சிமிட்டாம உங்களால நிச்சயமா பார்க்க முடியும். You will definitely be able to see the flame without even blinking the eyes. Forget the tears that come out of your eyes, no problem. But you can really see the flame without blinking the eyes in the span of 10 days or 15 days on practice. இதை ஒரு 10 நிமிஷம் செய்யுங்க, இல்லை ஒரு 5 நிமிஷம் செய்யுங்க. ப்ரே பண்றீங்க, சாமி கும்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, அது கூட கொஞ்சம் மல்டிபிளா ஒரு 5 minutes செய்யுங்க. And see the impact. See, these are all small tools. If நான் சொல்ற tools எல்லாம் பெருசா scientific invention, it's not rocket science. எல்லாம் சின்ன கன்சிஸ்டன்ட்டா நீங்க செய்ய வேண்டிய செல்ஃப் ரெகுலேட்டட் பிஹேவியர்ஸ் தான். அது உங்களுடைய லைஃபை மாத்தும் அப்படின்னா why not we do that? யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை இப்போ 21st century என்ன தெரியுமா? சாய்ஸஸ், ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு.
நீங்க மாறணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் கிடைக்காது நீங்க போனீங்கன்னா செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் மட்டுமே thousands ஆர் அவைலபிள். நீங்க சூஸ் பண்றது தெரியாது. டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றீங்க, உங்க ஸ்மார்ட் போன்ல எத்தனை ஆப்ஸ் இருக்கு? 100% எல்லா ஆப்ஸும் நீங்க இதுவரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. போனை வாங்கி 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் கேலக்ஸி நோட் 3 கூட இருக்கும், ஒரு ஐபோன் கூட இருக்கும். எல்லா ஆப்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 80-20 பிரின்சிபல் தான். We are using 20% of 80% unnecessary things and we are using vice versa. So 80-20 பிரின்சிபல் தான் நம்ம லைஃப் ஃபுல்லா போயிட்டு. Choices, we have got plenty of choices. ஒரு போனை வாங்குறதுன்னா அந்த பையன் போய் முடிவு பண்ண மாட்டேங்கிறான் because there are plenty of choices. ஒரு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் அப்படின்னா அந்த பையன் முடிவு பண்ண மாட்டேங்கிறான். Plenty of choices, he is confused. ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட லேக் ஆஃப் சாய்ஸ் பெரிய பிரச்சனையா இருந்துச்சு. இப்போ நீங்க யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கிற இந்த டைம்ல லேக் ஆஃப் சாய்ஸ் கிடையாது, என்னாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான் பிரச்சனை. அப்படி இருக்கிறதுனால 10ஓட 11 எந்த முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ்ல நடக்கிற விஷயத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணாம போயிடும். Don't take this session as one among the 15 or 20. திரும்ப நான் சொல்றேன், if you have a belief on all the techniques that I am suggesting here, start using that and start applying that from today onwards. If you don't believe in these techniques, forget it. Take me as a friend and forget it. I don't compel anyone, but I'll give you my word. If you start using this, you will be much better than what you actually are. 3 techniques: swish, 3 fingers, sorry, 3 questions, and this psychoanalysis. Shall I go to the 4th one? The 4th one is a little bit of technical thing. அன்னைக்கு Thursday morning, today we are speaking about this on Monday morning. நாளைக்கு Tuesday morning நம்ம என்ன பண்ண போறோம் all through the Tuesday அப்படிங்கற அந்த பிளான் போயிட்டு இல்லனா நான் ஒரு RPM சார்ட் பண்ணி காமிப்பேன். அந்த சார்ட் போயிட்டு இல்லனா அன்னைக்கு Tuesday ஃபுல்லா நீங்க வேஸ்ட் பண்ண போறீங்க. சார் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி மார்னிங் எந்திரச்சோட நான் என்னெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி எழுதுற to do list சார். No. This is not to do list. To do list is the most ineffective way of living the day. ஏன்னா நம்ம எழுதுவோம் to do அப்படின்னு சொல்லி number 1, number 2, number 3 அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம். என்னைக்கும் அந்த 10 விஷயங்களை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்க மாட்டோம். But this is a little different, my friends. Let's say for example you are starting an event. அந்த eventல first வந்து R factor. What result? Listen to me very carefully because this could change your life. What result you would like to obtain from that particular event? Look at that. What is the specific result I am committed to achieving? இந்த வேலையை நான் செய்ய போறேன். இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு நான் என்ன ரிசல்ட்டுக்காக இந்த வேலையை நான் செய்ய போறேன்? If you are not having an answer for this question, it's a big unproductive kind of a action plan. என்ன ரிசல்ட்டுக்காக இந்த வேலையை செய்ய போறோம்? We all know the organizers of this particular function, the keynote speakers of this particular function. We all know what are our results are supposed to be. இந்த ஈவென்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க இவ்வளவு தூரம் பிளான் பண்ணி இந்த 2-day ஈவென்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃப்ரண்ட்லைன் ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கும் keynote speakers ஆன என்ன மாதிரி ஆளுகளுக்கும் எங்க 2 பேருக்குமே தெரியும் இந்த ஈவென்ட்டோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி. அதனால தான் இவ்வளவு ஃப்ளூயண்டா எந்த விதமான அப்சல்யூட் இல்லாம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். So what is your result going to be when you are supposed to do a thing? So what is the result that I am committed to achieving? The R factor, the result. The results thereafter. And the next one, இந்த ரிசல்ட் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன ரீசனுக்காக அந்த ரிசல்ட்டுக்காக நீ ஆசைப்படுற? Look at this. Why do I want this? Clarity is power னு சொல்லுவாங்க. Clarify. Mr. Manikandan, I am going to start preparing myself for campus placement. Campus placementல very level இப்போ வந்து season இல்லன்னு தெரியும். The campus placement era is ended னு எனக்கு தெரியும். But still I am going to start preparing. If not anyone, I am going to start preparing myself for developing my resume. I am going to improve upon my aptitude skills. I am going to improve upon my communication skills. I am going to improve upon my group discussion and interview skills. And I am going to get in touch with a trainer who can teach me all this. Fine. Result என்ன? எல்லாத்தையும் நீ பண்றதுக்கு என்ன result? Result, I want to be a complete graduate when I finish my graduation. Purpose. What is the purpose? ஏன் complete graduate நீ வரணும்னு ஆசைப்படுற? Because in this era, யாரை பத்தி நான் யோசிக்காம, யாரையும் நான் டிபெண்ட் பண்ணாம, நான் வந்து எம்ப்ளாயபிளா, சேலபிளா, மார்க்கெட்டபிளான ஒரு கமாடிட்டியா வந்தாதான் எனக்கு இனிமே மதிப்பு. அந்த பர்பஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக I am going to do all these things. So what a great purpose the person has got, and what a clarity the person has got towards the results. And now, what is the third thing? M stands for the map. Map ஓட எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன? The massive action plan. இந்த ரிசல்ட்டையும் இந்த பர்பஸையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீ என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போற? What specific action must I take to make this happen? This is the M, the massive action plan.
ஒரு சின்ன வேலைக்கு கூட இப்படி ஒரு ஆர்பிஎம் சார்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் பர்டிகுலர் பர்சன் who has been into Tamil medium, அந்த பர்சன் முடிவு பண்றார், I am going to start developing my spoken English skill. With so many people in my class who are very fluent in English and they are speaking English, sometimes are not even able to understand what those people are conversing within themselves. அவங்களுக்கு பேசிக்கிற விஷயம் எனக்கு நிறைய புரியுறதே. ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு யோசிச்சு சொல்றேன், ஒரு ஸ்டூடெண்டா இந்த மாதிரி ஒரு பிளானிங்ல இந்த 5 மேசிவ் ஆக்ஷன் பிளான்ஸை கன்சிஸ்டண்டா ஒரு 2 months 3 months அந்த பர்சன் செஞ்சாங்க அப்படின்னா, do you really think the person will be a productive, successful person or not? Yes or no? Certainly yes. இது தான் saying. இதுக்கு உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. மார்க்கெட் வந்து ரெசெஷன் இல்லாம இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. It's all here, right? So this is called as RPM chart usage. ஒரு மைண்ட் வந்து காலையில நேரத்துல இருந்து ரொம்ப ஆசை, அதுக்கு கூட ஒரு RPM chart இருக்கு. Look at this result. I'm becoming good in remembering things during exam. Or for example, result. I want to start up earlier. 8 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன்னா நான் வந்து ஒரு 6 மணிக்காவது at least எழுந்திருக்கிறேன். That's my result. Purpose. Why do you want to achieve that result? Purpose is very simple. I'm in my 3rd year. Next year I'm going to be in the 4th year and I'll be busy with the projects. I'll be busy with the employments as well. So I have to be very much. ஒரு நாள் 24 மணி நேரத்துல நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். And that's why I'm going to start getting up early. சரி, இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் இந்த பர்பஸ்க்கும் மேசிவ் ஆக்ஷன் பிளான். What are the massive action plans? Massive action plans number 1. Massive action plan number 1. I'm going to reduce 15 minutes of my sleeping time every day. இன்னைக்கு நான் 8 மணிக்கு எழுந்திருச்சிருக்கேன்னா நாளைக்கு 7:45, நாளைக்கு 7:30, நாளைக்கு 7:15, அடுத்த நாள் 7 o'clock. So there you go. In 5 days span of time, I have reduced 1 hour of my sleeping time. Massive action plan number 2. I'm going to train myself to work out in the evening so that I can have good sleep at the early hours of the night. சீக்கிரமாவே 9:30 நான் தூங்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா, எனக்கு நல்லா டீப்பா தூக்கம் வரணும்னா என்னுடைய ஒர்க் அவுட் வந்து மார்னிங் பதிலா நான் ஈவினிங் பண்ணணும். So that my body gets trained and I automatically put into sleep very early. So these 2 massive action plans will definitely make the person mention that. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் I want you to prepare an RPM chart and go by that RPM chart. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, people will prepare the RPM chart but they will not follow through the RPM chart. But I want you to prepare an RPM chart. ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு இதை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க. கரெக்டா அந்த RPM chart by men அப்படின்னு சொல்லி the time stipulation வச்சிருக்கீங்க பாத்தீங்களா? When you are able to finish your tasks within the time stipulation, fantastic, you are a very committed person. So start doing it. Swish pattern is for mind paradigm. 3 questions technique is for avoiding negative patterns and negative thinking. Psychokinesis technique is for keeping your brain and mind very, very stronger for achieving your goals. RPM technique is for making your days and making your time on a very, very effective, productive basis. In the 4 techniques, இந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கை கூட நீங்க 20 நாள் 21 நாள் தொடர்ந்து செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய யூட்டர்ன பாசிட்டிவான யூட்டர்ன நீங்க எடுத்துருக்கீங்க. ஆனா இந்த 4 விஷயங்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சுது இருந்தாலும் நீங்க செய்யல அப்படின்னா there is something wrong within your psychosis. Then we need to talk. So I want you to practice these 4 because it's time for me to conclude right now. So I'm starting to wind up. ஆனா முக்கியமா நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச டெக்னிக்ஸ் ஒரு 15-20 டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. அந்த 15-20 டெக்னிக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். I go to various colleges and conduct workshops for the span of 3 or 4 days. அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம பண்ணுவோம். பட் இந்த 1 hourல I don't want you to have too much on your plate. ஏன்னா உங்களுக்கு பிளேட் நிறைய நான் ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்தேன், வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்தேன், நீங்க ஒரு ஸ்வீட் கூட டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். But if it is just one variety of a sweet which is decorated and which is a stimulant which will really make you mouth water when you look at it, அப்படின்னா கொடுத்தா you will really taste sweet on an excellent way. That is the reason I am constraining myself by getting only 5 or 6 psychotherapists. So I have given 4. The 4th வந்து நீங்க நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. And I definitely believe that you will start applying this also. So finally, before I conclude the speech, let me give you another technique. This technique எடுத்துட்டீங்கனாலும் சரி, இல்ல ஒரு விதமான mindset animal is jungle. Lion is not the smartest animal, nor it is the intelligent animal in the jungle. So ஒரு லீடருக்கான எந்த தகுதியுமே lion கிடையாது. It's not smartest, it's not tallest, it's not largest, it's not the heaviest. Tallest is a giraffe, smartest is a fox, intelligent is a king cobra, heaviest is a rhinoceros or a hippo,
and an elephant, which is very compatible enough to be called as a king. And in the Tagriya, even a jaguar or a black panther or a cheetah or a tiger for that matter, all these people are equally competent for being called as the king of all the jungle animals. But this lion is called as the king of all. In the strengths, எதுவுமே இல்லை. But the reality is that yet the lion is called as a king. How? That's a very broad question. How? இதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய சம்மந்தம் இருக்கு. நான் இப்ப சொன்ன இந்த தெரபிக்கு பேரே சொல்லிட்டு இருக்க இந்த தெரபி லைன்ஸ் மென்டாலிட்டி அப்படின்னா இந்த லைன்ஸ் மென்டாலிட்டிக்கு உங்களுக்கு நிறைய சம்மந்தம் இருக்கு. The youngsters today in 21st century living in 2014 as college students, you people have got enormous amount of correlation between this particular therapy and your own selves. Why we specifically call lion the king of the jungle? Besides, the lion does not have any of the values, any of the strengths. You may say, sir, the roaring, sir, the gambir, sir, the fearlessness. Lion is a lazy animal, it's a crazy animal, it's an ugly animal. But still, lion is the king of all the jungle. What is wrong? An army of a sheep led by a lion will always defeat an army of a lion led by sheep. Team A, 100 lions and 1 sheep is the leader. Okay? Team B, 100 sheep, but 1 lion is the leader. Which team will win? Team A or Team B? Why? Only 1 lion, right? So, how do you think Team B will win? Only 1 lion, but that 1 lion is good enough to be called as a leader. 100 sheep தான், ஆனா அந்த 1 lion leader. ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனை? 100 lions இருந்தாலும் leader வந்து என்னமோ ஒரு செமரி ஆடும். அப்ப actions எல்லாம் தப்பு போகும், decisions எல்லாம் தப்பு போகும். But here, 100 sheep, but the decision maker is a lion. அதான் சொல்லுவாங்க, an army of a sheep led by a lion will always defeat an army of lions led by a sheep and so on. So அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த மிருகத்துக்கிட்ட அப்படி என்ன? அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்? Right? I'll tell you. Let us get into a scenario. இந்த ஸ்லைட பாத்தீங்க அப்படின்னா, if you look into this particular slide, I'm sorry for the blurred vision. You have an elephant. Can you see that? You have a lion here. Can you see that also? Right? So a small imagination. What will happen if the lion looks into the elephant? Okay? When the lion looks into the elephant, the moment it looks into the elephant, lion mindக்கு சில எண்ணங்கள் வரலாம். Some thoughts can emerge into the lion's mind. I might be the king of the jungle, but this guy is triple the size of me. So அவன் நினைச்சானா என்ன தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது. So let me stay away from him. Practically இது possible இல்லையா? Right? I might be the king of the jungle, but this guy, if he turns hyper royal, he can even destroy the forest. இப்படி மலை பிடிச்சதுன்னா அந்த காட்டையே கூட அழிச்சிடும். இவங்கிட்ட போய் தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்றதுக்கு நான் அமைதியா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். So அன்னைக்கு வாசிப்போம். Practically true or false? True, right? I might be the king of the jungle, but this guy has got this huge tusker and this huge set of tuskers and trunk. அதை வச்சு தூக்கி வீசிட்டா என்ன பண்ணுறது? அதனால let me close my mouth and let me stay away. இதெல்லாம் பாசிபிளா எலிஃபென்ட்க்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெngth பத்தி லைன் யோசிக்கக்கூடிய தருணங்கள். But do you really think line will think about all these categories? உண்மையானே பிராக்டிகலா இதெல்லாம் பாசிபிளா இருந்தாலுமே லைன் will think only one word. இப்போ உங்க மைண்ட் இருக்கிற அதே வேர்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, once it looks into the elephant, it immediately thinks that my lunch is coming. My lunch is coming. No, he has got this 2 tuskers and 1 trunk and Allah nadakattu appo paathikalam. We can eat this man. No, he's got this triple the size of yours and he can even easily control, he can exercise his power. Allah nadakattu appo paathikalam. I can eat this thing. Now this man, if he turns hyper well, he can destroy. Hyper well aana appo paathikalam. And he very aala irukkalam, aana neenga konjam jaagradhiya irukku. Elephant can think because elephant has got all the bone capability. Elephant can also think, if you come here, I will spray down my trunk and I will spray down my tuskers and I can tear your words, so be away from it. Elephant can also think like that. But the elephant has got only 2 words into the mind when it looks into the lion. The eater is here, therefore today is my death day. One animal sees another animal, it says my food is coming. Another animal sees another animal, it says my death is coming. So 2 animals, 1 situation, 2 different kind of thinking. இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள என்ன வித்தியாசம்? Remember, we started asking a question, why lion is a king? ஏன் வந்து lion வந்து கிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம். ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான் ரெண்டு பேத்துக்கு. The difference between the lion and the elephant is that
The lion forgets all the weaknesses and remember only the strengths. எப்போ? During என்ன situation? Critical situation. ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு critical situation எது? ஸ்டேஜ்ல வந்து 100 பேருக்கு முன்னாடி பேசுறது. ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் அப்படிங்கறத பண்றது. ஒரு இன்டர்வியூல போய் ப்ராசஸ் ஆகுறது. ஆப்டிடியூடுங்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கண்டமான ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்றது. அப்பா அம்மாவுடைய கேள்வி எடுத்து பதில் சொல்றது. இந்த மாதிரி நிறைய critical situations இருக்கு. And during those critical situations, whenever you are lonely person and you are supposed to face a challenge, I want you to really use this lion's mentality. Lion knows the strength and it also knows its own weaknesses, my dear friends. Crucial point is that the strength of the weakness of the this is a crucial word here. Forgets. It forgets. It's not complacency. It is competence. During critical situation, forgetting all the weaknesses and remembering only the strength. But elephant கிட்ட என்ன பிரச்சனை அப்படி சொல்லி கேட்டா இது அப்படியே வந்து டாக்ஸி டர்வி. How? The elephant forgets all the strengths and remembers only the weaknesses during critical situation. Again, மறுபடியும் நான் சொல்றேன், the magical word, it's all about the choice. Whether you are using elephant's mentality or lion's mentality, that's your choice. I hate lion for very many reasons. இவன் வந்து சிங்கம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுறதோ இல்ல ஒரு படத்துக்கு சிங்கம்னு பேர் வைக்கிறதோ அதெல்லாம் கீழ்படுது. Basically speaking, you are a sixth sense social animal. உங்களை வந்து ஒரு five sense animal கூட கம்பேர் பண்ணா அதை நீங்க அவமானப்படுற விஷயம். So don't ever call yourselves as tiger or lion. You are sixth sense animal. ஆனா இந்த ஒரு mentality வந்து அந்த மிருகத்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். That is the ability to forget all the weaknesses and remembering only the strength during critical situation. So thereby, you are already holding lion's mentality. அதனாலதான் எத்தனையோ thousands of students இருந்தாலும் NSS அப்படிங்கறத வந்துட்டு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க. So you are already having that. அதை வந்து இன்னும் nourish பண்ணிக்கிங்க, இன்னும் வந்து கொஞ்சம் enhance பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லுவோம். Right? So there you go. My fifth and final kind of message is always be in lion's mentality. Alright? So use these 5 techniques and I would definitely say